Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to be making ground beef stew, or as we call it, picadillo. So if you guys want to learn how to make that recipe, then keep on watching. Hola, bienvenidos a todos, regreso a mi canal. Hoy les quiero enseñar cómo preparar picadillo de carne de res. Entonces si están interesados en cómo preparar esa deliciosa receta, quédense conmigo. So these are the ingredients that we are going to be using to make our picadillo. I have 2 pounds of ground meat, 3 garlic cloves, 1 onion, 5 potatoes. It depends on the size. I'm using 5 because these are pretty small. And we've got 3 tomatoes, about 2 cups of baby carrots. I'm using 2 zucchinis or a Mexican squash. Whatever you can find in your supermarket's fine. And a little bit of cilantro. We're gonna need some oil, some chicken bouillon. I'm using this one. This is tomato bouillon with chicken flavor. And we're gonna need some salt. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro picadillo. Aquí tengo 2 libras de carne molida, 3 dientes de ajo, 1 cebolla, 3 jitomates, 2 tazas de zanahorias, 2 calabasitas, 5 papas. Estoy usando 5 porque, como pueden ver, estas están un poco pequeñas. So, si las de ustedes están un poco más grandes, pueden usar 3 o 4. Necesitamos caldo de pollo. Yo siempre uso el de sabor a jitomate, sal y aceite. Y cilantro. Esto es solo un poco de cilantro, como pueden ver. So first thing we're going to do is peel and chop our vegetables. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras papas y picar el resto de nuestras verduras. So now we're going to chop up our potatoes, and it all depends how big you want your potatoes, but I cut them in thirds. So ahora vamos a picar nuestras papas. Como pueden ver, yo siempre las parto en 3, así. Now we're going to chop up our zucchini. Ahora vamos a picar nuestra calabacita. And we're not going to do anything to the baby carrots. I mean, they're already peeled. We're just going to open the bag, have it ready. Y a nuestras zanahorias no les vamos a hacer nada. Ya están peladas y listas. Nada más de abrir la bolsa y tenerlas listas. Next, we're going to get our garlic ready. 2 of the garlics, I'm going to crush them. You can chop them if you don't have one of these, because we're going to use this for our meat. So ahora vamos a preparar los ajos. Yo los voy a poner en esta cosita para apachurrarlos, pero si ustedes no tienen uno de estos, los pueden picar finamente, porque estos 2 ajos van a ser para nuestra carne. Okay, so now in a blender we are going to add our 3 tomatoes, that 1 garlic clove, and half an onion. So en la licuadora vamos a agregar estos 3 jitomates, 1 diente de ajo y la mitad de una cebolla. This onion is pretty small, so I'm only using half. But if you have a large onion hanging around there somewhere, I mean, you can just use like 1/4. This is pretty much just how much you need. Pueden ver, esta cebolla estaba
bastante pequeñas, so por eso estoy usando la mitad. Pero si la cebolla que ustedes tienen está más grande, pues nada más usen un tercio o un cuarto de la cebolla. Básicamente esto es el pedazo que necesitamos. So a esto lo vamos a agregar a la licuadora. Chopped our garlic. Vamos a picar nuestro ajo un poquito para que le ayude a la licuadora y lo vamos a agregar. To the blender we are going to add about 1 tablespoon of salt. And 1 tablespoon of the tomato bouillon. Y a la licuadora le vamos a agregar una cucharada de sal y una cucharada de caldo de pollo con sabor a jitomate. To the blender we're going to add 2 cups of water. A la licuadora le vamos a agregar 2 tazas de agua. Now we're going to blend this. So this is what we want. We want everything nice and blended. Como pueden ver, así va a quedar. Todo lo queremos así bien molidito. So now in a pot, make sure you have a pot that's deep enough because this is kind of like soup or stew. So you want to have enough room for all your ingredients. Y cuando empiecen a hacer este paso, asegúrense que tengan una olla suficientemente honda porque todavía le vamos a agregar todas las verduras y un poquito más de caldo. So we're going to warm up their pot. We're going to add about a tablespoon or so of oil. So a la olla le vamos a agregar como una cucharada de aceite. And now we are going to add our meat. Y después vamos a agregar nuestra carne. Into the meat we are going to add the chopped garlic. Y a la carne le vamos a agregar el ajo que habíamos picado. Just a little stir. Y le vamos a agregar una cucharada de sal. And we're going to add about a tablespoon of salt. And now we're just gonna keep on doing this to break the meat apart. And we're gonna continue on doing this so the meat doesn't stick until it gets kind of brown, so we can add the rest of our ingredients. Y aquí vamos a seguirle moviendo a la carne para que no se nos vaya a pegar. Una vez que se ponga un color así como cafecito, caramelo, que ya no vean lo rojo, le vamos a agregar los ingredientes. So it's been 6 minutes. As you can see, our meat is nice and brown. Y ya han pasado 6 minutos y como pueden ver, nuestra carne está color café. Ya no vemos así como que esté la carne cruda. Entonces ahora sí ya vamos a agregar nuestra verdura. So we're gonna add our vegetables, and I always just add all the vegetables together because they take the same amount of time to cook, so it doesn't matter. So vamos a agregar todas nuestras verduras aquí juntas. Duran el mismo tiempo en cocerse, entonces no hay necesidad de agregar una cosa primero y lo otro después. And we are gonna add our tomato sauce that we blended. Y vamos a agregar el jitomate que molimos. Give it a stir. Dar una movidita. And to this we are gonna add 10 cups of water. Y a esto le agregamos 10 tazas de agua. We're gonna add the cilantro. Le vamos a agregar el cilantro. And we're gonna cover the pot. We're gonna bring this to a boil. Once we bring this to a boil, we will reduce the heat and let it cook for about
10 to 15 minutes or until our vegetables are ready. So vamos a cubrir la olla. Vamos a traer esto a un hervor. Y una vez que empiece a hervir, le vamos a bajar la temperatura. Y lo vamos a cocinar de 10 a 15 minutos o hasta que nuestras verduras estén listas. Once this starts to boil, first thing we're going to do before we lower the heat is taste it. Make sure it's not lacking salt. If it is, then now is the time to add it. Y antes de que le bajemos al fuego, vamos a probarlo y asegurar que no le haga falta sal. Si es así, pues es el momento de agregarlo. Yo le voy a agregar un poquito más porque creo que al mío le hace falta. I am going to add another tablespoon of salt to mine because I feel like mine is lacking some salt. But, you know, it's all up to your liking. Now we're just going to stir it. Now we're going to lower down the heat to a medium low, like about a 4. And we're going to let this simmer for about 10 minutes or until our vegetables are nice and tender. So le vamos a bajar el fuego a medio bajo o un 4 y lo vamos a dejar cocinar por 10 minutos o hasta que nuestras verduras estén listas. So it's been 10 minutes and this is ready. So ya pasaron 10 minutos, ya revisé la verdura y esto está listo. Ahora a servirlo. Well, here you have it. I always like to serve my picadillo with lime and some warm tortillas, but how you eat it will be up to you. If you guys enjoyed the video, don't forget to give it a big thumbs up, share, and subscribe. Pues aquí quedó el picadillo de res. A mí siempre me gusta servirlo con limón y unas tortillitas calientitas, pero como usted se lo quiera comer ya será su decisión. Espero y les haya gustado el video. Si fue así, no se les olvide compartir el video, suscribirse y darle deditos hacia arriba. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye bye.